A very good morning, students. In this video, I'm going to explain problem number 6 with an adjustment of shares were taken over by co-venturer. So let's go through the problem. Here, Ajay and Vijay doing business jointly. Here, Ajay and Vijay both are doing business jointly as a building contractors. Both Ajay and Vijay are building contractors, and they are undertaken to construct a building to a company for a contract price of rupees 1 lakh. So they undertaken one work, that is to construct one building for a company. If they completed that building, they will get 1 lakh rupees, and that 1 lakh rupees is payable rupees 80,000 in cash and rupees 20,000 in the form of shares. If they completed that building, they will get 1 lakh rupees. But in that 1 lakh rupees, 80,000 will be paid in the form of cash, and remaining balance, that is 20,000, will be paid in the form of shares. And a bank account is opened in their joint names. Ajay contributed 35,000 and Vijay contributed 25,000. This is their investment. And the profit and losses distributed in the ratio of 5/8 and 3/8, that is 5:3. Now the further transactions were given. Paid wages 32,000 and purchase materials for cash 20,000 and purchase materials for on credit 39,000. And the contract was completed and the joint venture was closed by Ajay taken all the shares at the agreed valuation of 24,000. Here Ajay taking the shares and Vijay taking the stock of materials at the valuation of 3,000. So now we have to prepare ledger accounts. Let's treat the transaction one by one. So what's the first transaction? Contract price. So if they completed building, they will get 1 lakh, and in that 1 lakh, 80,000 in the form of cash and 20,000 in the form of share. It's the income for a joint business. This transaction ಏನಾಗುತ್ತೆ? Joint business ke income, because Ajay and Vijay, they are constructing a building, and if that building is completed, they are getting 1 lakh rupees. It's an income. So income should be recorded in joint venture account, because joint venture is just like a profit and loss account. Income side by joint bank. So they received 80,000 in the form of cash. That 80,000 is received by joint bank, and remaining 20,000 paid in the form of shares. So by shares, so 20,000. Now to cross posting. So a joint bank is credited. So in joint bank, make debit entry. So 80,000 here to joint venture. And here shares is credited. So in shares account, make a debit entry. In shares account, make a debit entry. Come to shares account. In shares account, make a debit entry to joint venture. How much? 20,000. So first transaction is over. Now come to the second transaction. What's the second transaction? Ajay and Vijay contributed their investment. That is, Ajay contributed 35,000, Vijay contributed 25,000, and this contribution was deposited into joint bank. So contribute ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ deposit ಮಾಡ್ತಾರೆ? Joint bank ಗೆ. So come to joint bank account. For joint bank, it will become receipts because they are depositing money. So to Ajay, then to Vijay. Ajay deposited how much? 35,000 and Vijay deposited 25,000. Cross posting, because each transaction has two effects. One is debit, one is credit. Here Ajay and Vijay debited. So make credit entry in Ajay and Vijay account. This is Ajay and Vijay account. So opposite by joint bank. Ajay 35,000 and Vijay
25,000. So this transaction is also over. The second transaction is also over. Now come to next transaction, sharing profit and losses in the ratio of 5:3. Now come to the next transaction. The transaction are as follows. Paid wages. How much? 32,000. Wages ke pay ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 32,000. ಯಾರು pay ಮಾಡಿದ್ದು? Who paid these expenses? There is no information was given. Okay, who paid these expenses? ಯಾರು expense pay ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾವುದೇ information ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Whether these expenses were paid by Ajay or Vijay. Then Ajay pay madidana, Vijay pay madidana. There is no information. So in such circumstances, the expenses were paid through joint bank. So these wages were paid through joint bank. The next one, bought materials for cash 20,000. They purchased materials for cash rupees 20,000. Who paid these expenses? E expenses na yaar pay madidru? Ajaya, Vijaya. There is no information. ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. In such circumstances, this payment also made through joint bank. Wages ಕೂಡ joint bank and materials also joint bank. Now come to the third transaction. Bought materials on credit 39,000. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದಾಗ ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು? ಅಜಯ್ಯ, ವಿಜಯ್ಯ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಜಯ್ಯು ಪೇ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ವಿಜಯ್ಯು ಅಲ್ಲ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. So this wages 32,000 and this material 20,000 paid through joint bank. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು? ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. How much? 32,000 plus 20,000. That is 52,000. In bracket you can show 32,000 plus 20,000. 52,000 expenses paid through joint bank. Cross posting, joint bank is debited. Now make credit entry in joint bank. So by joint venture. Joint venture. So much? 52,000. This transaction is over. Now come to the next transaction. What's the next transaction? Bought materials on credit. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. So these expenses is paid by creditor because these expenses were made through creditor. ಇದನ್ನ ಈ 39,000 ನ ಅಜಯ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಜಯ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾವಿನ್ನ ಕ್ಯಾಶೇ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ you have purchased materials worth of rupees how much? 39,000. This 39,000 okay, we purchased goods on credit basis. So record creditor. Creditor account. Now cross posting. Idin ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Cross posting because every transaction has two effects. One is debit, one is credit. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 4 leads: ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೋ ವೆಂಚರ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದು ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಅಜಯ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ rupees 24,000. ಶೇರ್ಸ್ನ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ?
ಅಜಯ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಾವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಜಯ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಅಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ 3000. ವಿಜಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಉಳಿದಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ವಿಜಯ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾನಾ? ನೋ, he will pay the price of materials to business. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಜಯ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ₹3000. ವಿಜಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ₹3000 ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This ₹3000 will become income for business. So in income side 3000. And who paid this 3000? By Vijay. In bracket you can write stock taken over. Now cross posting. Here Vijay account is credited. Now make debit. So in debit side Vijay account is 3000. Here to joint venture account 3000. So this transaction is also over. The pending transaction is the Ajay take up all the shares of the company at the agreed valuation of ₹24,000. Here I am writing Ajay took the shares at rupees 24,000. ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ₹24,000 ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್? ಶೇರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 20,000. Because out of 1 lakh rupees, 80,000 paid in the form of cash and 20,000 paid in the form of shares. Now tell me, here there is a profit or loss because what's the value of shares? 20,000. Shares value is to 20,000. But Ajay took the shares by at the valuation of ₹24,000. 24,000 ge ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ here the profit of ₹4,000. Profit of ₹4,000 because Ajay took the shares at the valuation of ₹24,000. But the actual the value of the shares is 20,000. So here Ajay took the shares at a higher valuation. The profit is 4,000. So and we know that according to nominal account rule, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Gains nothing but profit. Debit all expenses and losses, credit all incomes and profit. So ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ನಾವು ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಿ ಶುಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 4,000 profit. Cross posting. Here shares account is credited. Now make debit entry in shares account. To joint venture account. How much? 4,000. Now this profit entry is over. This 20,000 we have already recorded. ಈ 20,000 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? 80,000 ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, 20,000 ನ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಿಸ್ 20,000 is already recorded. ಯಾವ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ದಿಸ್ 24,000 is not recorded because here profit is recorded 4,000, 20,000 shares value is recorded, but the unrecorded information ಯಾವುದು? 24,000. So here Ajay took the shares. Ajay ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Here if the shares were taken over by co-venturer, ಶೇರ್ಸ್ನ co-venturer ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ co-venturer ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಜಯ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ co-venturer ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಜಯ್, ಹೌ ಮಚ್ Ajay? He took the shares at the valuation of ₹24,000. I am recording on debit side because
Ajay is receiving the shares. Okay, so 2 shares 24,000. Now cross posting. Here shares is debited. So make credit entry. So 24,000. 24,000. So this 24,000 is recorded in Ajay name. So here by Ajay account. Ajay account. So all the transactions were over. All the transactions were over. Now make balance of ledger account one by one. So here joint venture account is balanced for 1,07,000. So credit side is more than debit side. The balance figure will be 16,000. This 16,000 will be considered as profit. So to profit on joint venture. Joint venture. This profit is distributed to Ajay and Vijay in the ratio of 5:3. So here 10,000 for Ajay and for Vijay 6,000. Now joint venture account is over, but here we have to make cross posting, that is profit entry. Here Ajay and Vijay is debited. Now make a credit entry. So Ajay is 10,000 and Vijay is 6,000. So by joint venture account. Now make balance of co-venture account. And here co-venture account is balanced for 45,000 for Ajay and 31,000 for Vijay. So here the balance figure on debit side for Ajay 21,000 and for Vijay 28,000. So here to joint bank balancing figure. Balance figure is so much 21,000 for Ajay, 28,000 for Vijay. This is the balancing figure. Nothing but the final settlement made to Ajay is 21,000 and the final settlement made to Vijay is 28,000. Who will make the final settlement? Final settlement yaar martare? Joint bank. That's why joint bank balancing figure. So one aspect is over. Now do cross posting. Cross posting madi. So joint bank is debit side. Okay. Again make a credit side. So in joint bank credit side by Ajay and by Vijay. So how much? Ajay 21,000 and Vijay 28,000. Now make balance of this joint bank account. Joint bank account na balance madi, but balance ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. In debit side 1,40,000 ಇದೆ. But in credit side there is a shortage of 39,000 shortage ಬರ್ತಾ ಇದೆ in credit side. ಈ 39,000 ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ now come to joint venture account. Joint venture account cross posting ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು this 39,000 because this 39,000 is debited with creditor account. So creditor account ಗೆ cross posting ಮಾಡೋಕೆ we have not opened creditors account. ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನಾ? ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್, ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಆ ಪ್ರೈಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? 39,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಫಾರ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬೈ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ 39,000. Now the account, joint bank account get balanced.
Now come to shares account. In shares account, debit side 24,000, in credit side also 24,000. So shares account balance agide. Okay, now this problem is over. This problem is over. So this is the problem, and this is the joint venture account, and this is the co-venture account, and this is the joint bank account, and this is the shares account. In this problem, only the new adjustment is goods purchased on credit basis. Now goods purchase ಮಾಡಿದೀವಿ cash basis ಅಲ್ಲ, credit basis ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜಯ್ಯು ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿಜಯು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು. So the goods were supplied by creditors because you purchase goods on credit basis. The cross posting ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have not opened creditors account. ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನೂ ಪೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಕೋವೆಂಚರ್ ಅಟ್ ಎ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. 20,000 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು 16,000 ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 20,000, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ 24,000. ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 20,000 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ 24,000. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 24,000ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಇಸ್ 20,000, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 4,000. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 24,000 ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಅಜಯ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಫರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಕೋವೆಂಚರ್ ಶೇರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ ಕೋವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಅಜಯ್ ಟುಕ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರು ಅಜಯ್, ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಅಜಯ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಜಯ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಜಯ್ ಅಕೌಂಟ್ 24,000 ಶೇರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಕೋವೆಂಚರರ್. So this is the solution. It's a joint venture account, co-venture account, joint bank account and shares account. Okay, thank you students.